আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এর আজকে আমরা স্ট্রিট মার্কেট নিয়ে আলোচনা করব। তো এখানে 6টি কমন প্রশ্ন রয়েছে। চলুন আমরা এগুলোকে একটু সহজভাবে এবং সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করি। প্রথম প্রশ্ন, ডু ইউ এনজয় ভিজিটিং স্ট্রিট মার্কেট? প্রথমে একটু ধারণা নেই যে স্ট্রিট মার্কেটটা কি। স্ট্রিট মার্কেটটা হচ্ছে গিয়ে এটা রাস্তার আশেপাশে যদি কোনো মার্কেট বসে, এটা স্থায়ী হতে পারে, ক্ষণস্থায়ী হতে পারে, অস্থায়ী হতে পারে। তবে এটা শপিং মল না। আচ্ছা, সে সকল মার্কেটকে আমরা স্ট্রিট মার্কেট বলি। ডু ইউ এনজয় ভিজিটিং স্ট্রিট মার্কেট? আপনি কি এই যে স্ট্রিট মার্কেট গুলো আছে সেগুলো পরিদর্শন করতে পছন্দ করেন কিনা? ডেফিনেটলি আই ডু। মোস্ট অফ দ্য, অবশ্যই আমি করি। ডেফিনেটলি আই ডু মানে কি, অবশ্যই আমি করি। মোস্ট অফ দ্য টাইম, whenever I need to purchase, এই পারচেজ শব্দটাকে রেগুলার ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন বাই শব্দের পরিবর্তে। মোস্ট অফ দ্য টাইম, whenever I need to purchase anything, anything for me or my family members, that time I go to street market. আচ্ছা, মোস্ট অফ দ্য টাইম অধিকাংশ সময়, whenever I need to purchase anything for me, যখনই আমার জন্য কোনো কিছু দরকার পড়ে অথবা আমার ফ্যামিলি মেম্বারের জন্য কিছু দরকার পড়ে, that time I go to street market. I normally go to Bandar Bazar or Jinda Bazar street market in my city. আচ্ছা, সাধারণত আমি আমার বন্দরের যে বন্দর বাজারের যে স্ট্রিট মার্কেট আছে অথবা জিন্দা বাজারের যে স্ট্রিট মার্কেট আছে সেগুলোতে যাই। 2 নম্বর প্রশ্ন, ডু ইউ প্রিফার টু গো শপিং ইন দ্য শপিং মল অর অন দ্য স্ট্রিট মার্কেট? আপনি কোথা থেকে মানে কেনাকাটা করতে পছন্দ করেন, শপিং মল থেকে নাকি স্ট্রিট মার্কেট থেকে? টু বি অনেস্ট, ইট ডিপেন্ডস অন সার্কামস্টেন্স মানে পরিস্থিতি। সত্য বলতে গেলে এটা কিসের উপর নির্ভর করে? এটা হচ্ছে গিয়ে পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। Majority of the time I buy things such as clothes, shoes or other necessary things from the street market. আচ্ছা, majority of the time অধিকাংশ সময় I buy things such as clothes, shoes or other necessary things from the street market. Okay, as the products are comparatively cheaper মানে সস্তা। আচ্ছা, অধিকাংশ সময় আমি বিভিন্ন জিনিস, যেমন আমার যে দরকার জিনিসগুলো আছে, যেমন ধরেন জুতা, কাপড় বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কোথা থেকে কিনি? স্ট্রিট মার্কেট থেকে। অ্যাজ দ্য প্রোডাক্টস আর কম্পারেটিভলি চিপার মানে তুলনামূলকভাবে সস্তা। হাউএভার, কিন্তু when I buy for my daughter or any special person for gift, that time I chose শপিং মল। ঠিক আছে, এটা বলা যেতে পারে। মানে আমার জন্য যখন কিনি তখন আমি স্ট্রিট মার্কেট থেকে কিনি, কিন্তু যখন স্পেশাল কারোর জন্য কোনো কিছু কিনি, যেমন আমার ডটার অথবা কোনো স্পেশাল পার্সনের জন্য গিফট কিনি, তখন আমি শপিং মল থেকে কিনি। আর বেশি লম্বা না করলেও চলবে। হোয়াট আর দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ স্ট্রিট মার্কেট? স্ট্রিট মার্কেটের অসুবিধাগুলো কি কি? স্ট্রিট মার্কেটে কোনো অসুবিধা আছে কিনা? আচ্ছা, এটা দিতে পারি। Actually, these kinds of markets are frequently overcrowded.
Actually these kinds of markets are frequently overcrowded. এখানে এই মার্কেট গুলো মূলত একটু কি বেশি বেশি কি থাকে এখানে these kinds of markets are frequently overcrowded, মানে একটু মানুষ বেশি থাকে। আর কি কি থাকে, এটাকে একটু লম্বা করতে পারি, which makes the communication difficult. ওভারক্রাউডেড হওয়ার কারণে অসুবিধা কি হয়, which makes the communication difficult, যেটার কারণে সামটাইমস লিখে দিই মাঝে মধ্যে এখানে যাতায়াতটা একটু অসুবিধা হয়, একটা অসুবিধা। আর কি, in some street markets there are dirt and noise as well. কিছু কিছু স্ট্রিট মার্কেটে কি থাকে, ডার্ট মানে ময়লা, গার্বেজ আর কি, নয়েজ এজ ওয়েল, কিছু নয়েজ থাকে আর কি, শব্দ দূষণ হয়। সামটাইমস deaf people hijack, sometimes bad people hijack আচ্ছা সামটাইমস মাঝে মধ্যে কি করে, ব্যাড পিপল হাইজ্যাক, হাইজ্যাক করে অনেক সময়, হাইজ্যাকটা দিব না, এটা মনে হচ্ছে এটা না দেওয়াটাই ভালো। আর কি দিতে পারে, আর কিছু দিতে হবে না, এই দুটোই থাকুক। ওই যে ওভার ক্রাউডেড হয়ে যায়, কমিউনিকেশন একটু অসুবিধা হয় মাঝে মধ্যে, একটু নোংরা থাকে বা ময়লা থাকে আর কি, বা শব্দ দূষণ হয়, এগুলো দিয়ে দিলে হবে, আর লাগবে না। হোয়াট ডু পিপল ইউজুয়ালি বাই অন দ্য স্ট্রিট মার্কেট, মাঝে মধ্যে মানে সাধারণত মানুষ স্ট্রিট মার্কেট থেকে কি কি কিনে, ডিফারেন্ট পিপল বাই ডিফারেন্ট থিংস, থিংস এর জায়গায় আমরা স্টাফ দিতে পারি, স্টাফ ফ্রম দ্য স্ট্রিট মার্কেটস। Some people like to buy their daily things such as vegetables, spices, মশলা কিনতে পারে, ভেজিটেবল কিনতে পারে, তারপরে আর কি কিনে, আর কি কি কিনতে পারে, মশলা, স্পাইসি, ভেজিটেবল, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ফিশ, ইটিসি, এগুলো। আচ্ছা এগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার ইয়ের জন্য, রান্না টান্নার জন্য। সাম পিপল লাইক টু বাই দেয়ার ডেইলি নেসেসারি থিংস সাচ এস ভেজিটেবলস, স্পাইসেস, ফিশ। সাম পিপল বাই ক্লোথস, কসমেটিক্স, তারপরে আর কি বলা যায়, বুকস and so on. These items are popular in the street market. আচ্ছা some people like to buy their daily necessary things such as vegetables, spice, fish, etc. And some people, আর কিছু মানুষ আছে কি করে, some people buy clothes, cosmetics, books and so on. কাপড় কিনে, কসমেটিক কিনে, বই কিনে। These items are popular in the street market. মানে স্ট্রিট মার্কেটে এই জিনিসগুলোই বেশি একটা পপুলার। 5 নম্বর প্রশ্ন, are there many street markets in your country? Frankly speaking, সত্য বলতে গেলে street markets are highly common in our country, both in urban and rural areas. কি বলেছি এখানে, সত্য বলতে গেলে স্ট্রিট মার্কেটটা হচ্ছে কি খুবই কমন আমাদের দেশের গ্রাম অঞ্চল এবং শহরাঞ্চল উভয় জায়গায় কিন্তু খুব একটা কমন। Here majority of the people
পিপল না, কনজিউমার দিবে এখানে। কনজিউমার মানে লোকে ক্রেতার। বিলং টু মিডল ক্লাস ফ্যামিলি অ্যান্ড দেয়ার অলসো নট মাচ হাই। হিয়ার এখানে মেজরিটি অফ দ্য কনজিউমার্স বিলং টু মিডল ক্লাস ফ্যামিলি। এখানে অধিকাংশ মানুষ মিডল ক্লাস ফ্যামিলির, এবং তাদের ইনকামটা হচ্ছে কি খুব বেশি একটা হাই না। প্রোডাক্টস অফ শপিং মল আর এক্সপেন্সিভ। প্রোডাক্টস অফ শপিং মল, শপিং মলের যে প্রোডাক্ট গুলো আছে সেগুলো কি মোটামুটি এক্সপেন্সিভ। দ্যাট ইজ ওয়াই, এই কারণে আর মাছ পপুলার, এই কারণে এখানে হচ্ছে কি স্ট্রিট মার্কেট গুলো একটু বেশি জনপ্রিয়। আচ্ছা, লাস্ট প্রশ্ন, ডু ইউ লাইক টু গো, উড ইউ লাইক টু গো টু দ্য স্ট্রিট মার্কেট ইন এ ফরেন কান্ট্রি? আপনি কি কোনো বিদেশে গিয়ে শপিং ইয়েতে যাবেন কিনা, স্ট্রিট মার্কেটে যাবেন কিনা? উড ইউ লাইক টু গো টু দ্য স্ট্রিট মার্কেট ইন এ ফরেন কান্ট্রি? অ্যাকচুয়ালি I will visit a large shopping mall to any foreign country. কি বলেছি? অ্যাকচুয়ালি আই উইল ভিজিট লার্জ শপিং মলস, আমি বড় বড় শপিং মল গুলোতে ভিজিট করব ইফ গো টু এনি ফরেন কান্ট্রি, যদি কোনো বিদেশি দেশে যাই। আই এম অলরেডি, আই এম অলরেডি ইউজ টু দিস স্ট্রিট মার্কেটস। আই এম অলরেডি ইউজ টু দিস স্ট্রিট মার্কেটস, আমি ইতিমধ্যে এই স্ট্রিট মার্কেটের সাথে অভ্যস্ত আছি। সো আই ডোন্ট থিঙ্ক, আমি মনে করি না, আই শুড to such markets again in a foreign country. এখানে বানানটা ভুল হয়েছে, ফরেন। সো সুতরাং আই ডোন্ট থিঙ্ক, আমি মনে করি না যে আই শুড গো টু সাচ মার্কেটস এগেন ইন এ ফরেন কান্ট্রি। বিদেশে গিয়ে আমার যে একটা ফরেন, যেহেতু আমি স্ট্রিট মার্কেটে অভ্যস্ত আছি, সুতরাং অন্য দেশে গিয়ে স্ট্রিট মার্কেটে যাওয়াটা আমি মনে করি যে ঠিক হবে, মনে হয় না আমার। সো এই হচ্ছে গিয়ে আমার 6টা প্রশ্নের আনসার। সো টপিকটা একটু এরকমই, সুতরাং এগুলো আনসারটা এর চেয়ে ভালো করে দেওয়া আসলে। আর যেহেতু আমি আলোচনা করতেছি যাদের টার্গেট 6.5 এভারেজ লেভেলের, তাদের জন্য কিন্তু এই রাইটিংটা করা। আর আপনারা একটা জিনিস বলে রাখি, আনসার গুলোকে আপনি নিজের মতো করে চেঞ্জ করতে পারেন। এটা এগুলো আলোচনা হচ্ছে কি যারা একটু এভারেজ লেভেলের স্টুডেন্ট, বারবার প্রত্যেকটা ক্লাসে বলি, এবারও বলে দিচ্ছি যে এটা খুব একটা বেশি হাই এক্সপেক্ট করবেন না এখানে। তো আজকে এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।